Hello, good evening. Adiyam, thank you so much, President Jayesh, all the office bearers, Shada Group, Shenikanaita. I am very happy. Adiyam thane program convener Sister Hema parnu ingana Malayathi inke chira bayangara budimutta. I am because I never studied in Kerala, and then Nati Poipo. I went to Coimbatore, അപ്പോൾ തമിഴായി. സോ അപ്പോൾ മിക്സായി മലയാളം. സോ ഐ എം മോർ ഓഫ് എ മംഗ്ലീഷ്. നമ്മുടെ രജനി പോലെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ മംഗ്ലീഷ് ആല. സോ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം. ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് മിക്സ്ഡ്. എനി ഡൗട്ട്സ് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ആസ്ക് മീ. ഈ സെഷൻ ഐ ലൈക്ക് മോർ ചോദ്യം. മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ബ്രീഫ് ആയിരിക്കും. ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബ്രീഫ്. പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. കൂടുതൽ എന്ത് സംശയം എത്ര സ്മോൾ ആയാലും യു മസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വി വിൽ ബി ഗോയിങ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ഹാർട്ട്. ഇപ്പം ദ നമ്പർ വൺ കില്ലർ, അപ്പം നമ്പർ വൺ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് വേൾഡ് വൈഡ് ഇസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. ക്യാൻസർ അല്ല, മൊത്തം ക്യാൻസർ, എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇഫ് യു ആഡ് ഓൺ, സ്റ്റിൽ ദ നമ്പർ വൺ ഇസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ ടെൽ, ആസ് ലോങ് ആസ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് വി ഹാവ് ലോങ് ലൈഫ്, മേ ബി ഒരു 10% ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ എസ്കേപ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ടായാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം എങ്ങനെ കിട്ടും, എസ്പെഷ്യലി ദ മെയിൽസ്. ഇഫ് യു നമ്മുടെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം. സോ യു കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് യു എസ്കേപ്പ്. ഇപ്പം എപ്പോഴും ഓർക്കും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കാം, പിന്നെ ഇല്ല, ഇപ്പം നോക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ആർ പ്ലാൻസ്. നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ പ്ലാൻ, നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യും, അത് ചെയ്യും, കുറേ പ്ലാൻസ് ചെയ്യും ന്യൂ ഇയറിൽ. പിന്നെ ഇൻ ദി എൻഡ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അപ്പോൾ അറിയാം വെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ഇയർ കംസ്. അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. അപ്പം അറ്റാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പിന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് വിൽ ബി ലെസ്. ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് വിൽ ബി ലെസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാർഡിയോമയോപ്പത്തി, അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മസിലിൻ്റെ ഡാമേജ് ആവും, ഏത് വൈറസ് ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ്, ഈ അറ്റാക്ക് ആയിട്ട്. പിന്നെ റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചിലെ നമ്മുടെ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ അറ്റാക്ക് ദ വാൽവ്സ്, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് വെരി കോമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ പോറസ് സൊസൈറ്റി. അത് ഈ റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. അരിത്മിയ, അത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഈ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കറണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് what, like you may having heart and beating അറിയാം, അല്ലെ they'll have different types of heartbeats. അത് arrhythmia. Angina is നമ്മുടെ വേന, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ വേന ഉണ്ടാണ്, അതായി angina. പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ആൻഡ് അവസാനം comes the coronary artery disease. അപ്പം ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഒത്തിരി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദ മെയിൻ നമ്പർ വൺ ഇസ് coronary artery disease. So ഇന്നത്തെ ടോക്ക് this is too big, so I will mainly concentrate on coronary artery disease because that's number one issue worldwide. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അപ്പം ഈ പ്ലാക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം in the heart. അപ്പം ഈ പ്ലാക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെ കാൽഷ്യം, WBC, അത് സാധാരണ ബ്ലഡിൽ നല്ല ഫ്ലോ വേണം. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നാരോ ആവും. അപ്പം ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഓക്സിജൻ ലെസ് ഹാർട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം സ്ലോലി അത് കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് റപ്ചർ ആവും.
റപ്ചർ ആകുമ്പോൾ അപ്പോഴായി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഫുൾ ആർട്ടറി ബ്ലോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ഭയങ്കര വേദന. ആദ്യം നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, അഞ്ചാന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട്, റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദനയില്ല. സോ പെട്ടെന്ന് അത് റപ്ചർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എമർജൻസി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആവും. സോ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 3 മെയിൻ ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് ആയാൽ ഈ ഏരിയ ഡെഡ് ആവും, ഇവിടെ ഈ ഏരിയ പോവും. അതായി ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. പക്ഷേ there is always a good news. ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്തുവാ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ്, അല്ലേ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. സോ പ്രിവെൻഷൻ ബെറ്റർ ദൻ ക്യൂർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. സോ വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ കൺട്രോൾ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആസ് എ ടോൾ, ഇതൊരു നൗ പ്രോബ്ലം, ഇപ്പം ചെയ്യണം, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. And ladies, they are in the because of the menstruation, estrogen heart protective, it protects the heart. Appo usually menopause kind problems alla undana. So usually above 65 la ambo problems undana, 55 65 la ambo. So while men are advantage, we are more prone, nammal pattern younger age we get. അപ്പോൾ വാട്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടർ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ? നമ്മൾ ഏത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സ്മോക്കിംഗ്. സ്മോക്കിംഗ് നമ്പർ 1, ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഒരു കില്ലറാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി സ്മോക്കേഴ്സ് ആർ ഹിയർ. സോ സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് സംതിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ്. ഓരോ ഷോർട്ട് കട്ടില്ല. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഒരു അഡിക്ഷനാണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു. Blood pressure very common. I will go later into that. Cholesterol, high triglyceride, especially cholesterol. പിന്നെ നമ്മുടെ overweight, obesity or epidemic all over the world. Obesity is a big epidemic. Quite especially ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ലെസ് എക്സസൈസ്. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഇൻആക്ടിവിറ്റി, കൂടുതൽ ഇരിക്കുക, സിനിമ കാണുക, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരിക്കുക, വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിക്കുക. സോ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ദിസ് ഇസ് ഓൾ ബാഡ്. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ്, ഷുഗർ ഇസ് ആൻഡ് പ്രീ ഡയബറ്റീസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് വി കനോട്ട് കൺട്രോൾ, നമ്മുടെ ജീൻസ് വി കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്. അപ്പം നമ്മുടെ പേരൻസിനോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഉണ്ടായാൽ ദിസ് ചാൻസ് നമുക്കും കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ഷുഡ് ബി അവെയർ. സോ ഇഫ് എ ഫാദർ ഓർ മെയിൽ, ഇഫ് ദ ഫാദർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 55 years ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ ഒത്തിരി ചാൻസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് അത് കിട്ടാനായിട്ട്. സെയിം വേ മദർ ബിലോ 65 years അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ പിള്ളേർക്ക് കിട്ടാൻ ഒത്തിരി സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലേഡീസ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് പ്രീ എക്ലാംസിയ പറയും, അത് കാലിൻ്റെ സ്വെല്ലിങ് എല്ലാം ഉണ്ടായാൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് പ്രോട്ടീനൂരിയ ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാകാൻ. വേറെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇസ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, വെരി കോമൺ. കൂടുതൽ നല്ല ശരിക്കും ഉറക്കം, എയർവേന് ശരിക്കും ഓക്സിജൻ പോവാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പറയും. സ്ട്രെസ് ഇസ് വെരി കോമൺ അല്ലേ? ഇവിടെ സ്ട്രെസ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു സേ, എന്തിനാ പേടിക്കണേ, എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കണേ. പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു സംഹൗ ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് അവർ സെൽഫ്. ആൽക്കഹോൾ, ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ കൺട്രിയാണ്, പക്ഷേ അബാസിയ ഒത്തിരി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ കേട്ടു. സോ അധികം കുടിച്ചാൽ അധികം കുടിക്കണ്ട. Ladies in a birth control pills, so that is also a risk factor. Pinne blood anemia undal, then also we can have problem. And unhealthy diet, I will go into that. നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഐ ടോൾഡ് സോ മെനി റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഡബിൾ ആവും. 2 ഉണ്ടാൽ 4 ഇരട്ടിയാവും, 3 10 ഇരട്ടിയാവും. അങ്ങനെ
സോ ഈച്ച് റിസ്ക് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിസ്ക് അങ്ങനെ കൂടി വരുക. അപ്പം ജസ്റ്റ് 4 things, ജസ്റ്റ് ഈറ്റ് റൈറ്റ്, physically active, don't smoke, and healthy weight. Other, you can decrease your heart risk by 82%. Just ഈ 4 സംഗതി നല്ല കഴിക്കുക, നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, സ്മോക്ക് ചെയ്യണ്ട, and keeping a good healthy weight. So we must always എപ്പോഴും നമുക്ക് we have ഇവിടെ Kuwait, we are fortunate, doctor access is comparatively easier compared to many countries. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ when you're going to see a family doctor, ഇവിടെ അങ്ങനെ family doctor ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല, but when you go and see a doctor, you can ask questions, you can write, if you forget, write in a paper, എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുക ഡോക്ടറോട്. So I told BP is something which is very important. Cholesterol, blood check ചെയ്യണം, BMI, the body mass index. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കണം, if it's more than 30, obese, 35, 40. So നമ്മുടെ BMI നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. If you check in the Google നോക്കിയാൽ you can calculate your BMI. അപ്പോൾ നമ്മുടെ BMI കൂടുതലാണോ ബാഡാണോ കുറവാണോ we can know. ECG, എപ്പോഴും it's good to have ഒരു baseline or ECG. And അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം, because അത് പിന്നെ it will മാഞ്ഞു പോകും. So it is always good to save a ECG copy in your phone. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആർക്കൈവ് ചെയ്യുക, സേവ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് എനി ടൈം, ഗോഡ് വില്ലിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഗോഡ് ഫോർബിഡ്, പക്ഷേ എനി ടൈം യു ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ECG എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. സോ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് എവറി വൺ, വാട്ട് എവർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, ഓക്കെ അബൌട്ട് 25, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എൻ ECG, പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഇവിടെ ECG കിട്ടാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എൻ ECG ഡൺ, save it, because our comparison is very important. For sometimes we need prior ECG engana idu pudiya change aano prior change aano, so get an ECG done. Pinna stress test if needed, if there is risk factors we can do a stress test, exercise cheyite ECG cheyana. Appa as I told, ipo thanne thodanganam, if you are and don't smoke. Exercise at least 30 minutes or ദിവസം 5 days a week. So 150 minutes എങ്ങനെ ഒരാഴ്ച we must be able to do. എങ്ങനെ you have to do Friday, Saturday off, എങ്ങനെയായാലും off. So at least ഒരു 150 minutes ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, വാക്ക് ചെയ്യണം. ഈ strength training many people are not doing. Strength training, അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെയ്റ്റ്സ് എടുക്കുക, എല്ലാവരും ഓർക്കും, എസ്പെഷ്യലി ദേ ഹാവ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം, വെയ്റ്റ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. യു മസ്റ്റ് ഡു സം സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്, ഇച്ചിരി വെയ്റ്റ്സ് എല്ലാം എടുക്കണം. നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബീങ്, ഈ മസിൽ എസ്പെഷ്യലി അബവ് 55, 60 ആൻഡ് ഓൾ മസിലെല്ലാം വേസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങും. സോ അൺലെസ് യു ഡു സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് it will affect you. So at least or twice, thrice a week, or if you have a double dumbbells vaancha madi, you can do for some time. Main thing again, always exercise. Pinna diet, we have so many, we should have a diet in saturated fat, trans fat adonnum paadilla, we should try to do. ഉപ്പ് എങ്ങനെ, സോൾട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, സ്പെഷ്യലി ഓൺ ദ ടേബിൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവോയ്ഡ് കീപ്പിംഗ് എ സോൾട്ട് ഓൺ ദ ടേബിൾ. ആൽക്കഹോൾ ഐ ടോൾഡ്, ലേഡീസ് അധികം കുടിക്കാറില്ല, കുടിച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വേണേൽ കുടിക്കാം, ഒരു ഗ്ലാസ്, വലിയ ഗ്ലാസ് അല്ല, അത് സൈസ് ഉണ്ട്. വൈനാണ് പറയും 150 ml പറയും. നമ്മുടെ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് വിസ്കിയോ വോഡ്കയോ, we'll tell for to take, you can take 60 ml, the maximum 90 ml, or a male na, female na 40. Whole grains, fruits, vegetables, very healthy. Pinna fish is very good, especially salmon, tuna, othri rich in omega acid rich. Chicken, നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇല്ലാതെ ചിക്കൻ കഴിച്ചാൽ, എസ്പെഷ്യലി ബ്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ലീൻ മീറ്റ്,
try to avoid red meat as far as possible. ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ യൂസ് ലോ ഫാറ്റ് അല്ലെ സ്കിം മിൽക്ക് അല്ലെ ചീസും എല്ലാം, ദേ ആർ ഓൾ ഗുഡ്. വെയിറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. പിന്നെ ഷുഗർ ഉണ്ടായാൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ബി പി ഉണ്ടായാൽ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഈ ബി പി ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയാണ് ഗുളിക തുടങ്ങാൻ. എപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വരും ബി പി ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഹയർ സൈഡ്, ഡോക്ടർ ഗുളിക തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ, ഈ ബി പി ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷനും യൂറോപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ അബവ് 120/80 is high. So you are pre-hypertensive. So that's a while the European 140/90. അപ്പം ബി പി is something you have to take care. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡോസ് കൊടുക്കണം if the BP is going up. എല്ലാവരും all want to push it, വേണ്ട ഗുളിക വേണ്ട. ബട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, നമ്മുടെ കിഡ്നി കൂടുതൽ പ്രഷറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടുതൽ പ്രഷർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഗുളികയുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയില്ല അല്ല, അതിൻ്റെ മച്ച് മോർ ദൂഷ്യമാണ്. സോ യു മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി വൺസ് ദ ഡോക്ടർ സേസ്. കൊളസ്ട്രോൾ ഇസ് another thing. നമുക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ. വി ഹാവ് ടു ചെക്ക്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ആക്സസ് ആണുള്ള 12 hours ഫാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ, ഒത്തിരി കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്. ഷുഗർ ആൾക്കാർക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഡ് ബി മച്ച് ലോവർ ദാൻ വി വാണ്ട്. അപ്പം ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ അറ്റാക്ക്, പെട്ടെന്ന് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടായില്ല, പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ പോകണം. ഇവിടുത്തെ എമർജൻസി നമ്പർ 112 ആണ്. അപ്പം ആംബുലൻസ് ലേറ്റ് ആയില്ല, നമ്മുടെ എന്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംബടി ആരാണ്ട് ക്വിക്ക്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തണം. ആ ടൈം ഇസ് വെരി വാല്യുബിൾ. ആ സമയത്ത് എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്ങനെ എത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്തുവാ സിംറ്റംസ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെനി സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, പ്രഷർ, സ്ക്വീസിങ്, യൂഷ്വലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും, സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും. കയ്യിൽ വേദന കാണും, ചിലപ്പം ബാക്കിൽ വേദന കാണും, കഴുത്തോട്ട് പോവും, സ്വെറ്റിങ് കാണും, ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടായിരിക്കും. സോ ഒത്തിരി ചിലപ്പോൾ വയർവേദന, അപ്പർ വയർവേദന ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓർക്കും, പക്ഷേ അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പം യു ഹാവ് ടു ബി ഓൾവേസ് കെയർഫുൾ. സോ ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായാൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ECG എടുക്കണം and get admitted if needed. Blood test ചിലപ്പോൾ ചെയ്യണം. ഈ കാർഡിയക് എൻസൈംസ് കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ലേ അതെല്ലാം നോക്കണം. As I told before, minutes matter. ഈ ടൈം ഇസ് വെരി വാല്യുബിൾ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തണം once we have these symptoms. അപ്പം പ്രിവെൻഷൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി സംഗതികളുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ, ബട്ട് മെജോറിറ്റി ഈസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ്, നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ, ആൻഡ് വൺസ് ദ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ഫോളോ ഇറ്റ്. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ ന്യൂ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിയ ഗോൾ പാടില്ല. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ഇപ്പം 150 minutes തീരെ നടക്കുന്ന ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പതുക്കെ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഗോൾസ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇഫ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് വാക്കിംഗ്, അരമണിക്കൂർ വാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ആദ്യം 10 minute വാക്ക് ചെയ്യുക, പതുക്കെ കൂട്ടുക. അങ്ങനെ വി ഷുഡ് ബി റിയലിസ്റ്റിക്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്യണം. വലിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടായാലും ഒന്നും നടക്കില്ല. സോ ഗോ സ്ലോലി. So it is up to you to protect your heart. So നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ സംഗതിയില്. Thank you. As I told before, interactive session ആണ്. So I want questions, then I can answer.